certo, se deve fare ma sia proprio sei ragazzi תהילה זרעי דובר פיו בורא כה בשר שקשור לעולם בעת ועיניים הנבלי ים מעתה בריאת עולם הללויה. סקדה בסקדה שמרבה. אמן. אלמד בדרך בספר מיס מחוצה בזמר וקנה וקרא משפט. אמן. יעקונו ובקונו וחלק או בישראל בגלה וזמן קריב אמרו אמן. שמי רב
Baruch atah Adonai Eloheinu ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא העליון ואומר חסדים טובים קונה הכל בסוהר ידי הבויס מביא גואל עיניים ונכן למשה שמו והבא המלך עושה ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לעולם עניים מחיה נסים יותר עולם מושיע נשיך הרוח מוריק רשת לכן עין בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נועלים ורופא נועלים ומתיר אסורים ומחיה מנסו לשני עפר מי כמוך בעד ובראש ומי דומה לך מלך נמיס ומחיה ומטמיע ישוע ונאמת לך המנסים ברוך אתה אדוני ומחיה המנסים Amen. Lenos ina anu minta kemana pada baru kita Adonai. Amen. Speno abino esto. Capeno Martino de Abu Nasser. Speno Yeshua. Speno le conecta baru kita Adonai. Service Yeshua. Amen. Das plano abino kita dado mejor lado maquino. Speno que todo se la kata baru kita Adonai. Amen. Amar very slow. Amen. Ina benena lugar bueno. Benena manen shme aquí ego que se kata baru kita Adonai. Israel. Amen. ורפואה שלמה הכל מקוסנו קיטל מלך רופא נאמן ברחמן אתה ברוך אתה אדוני רופא חולי עמו ישראל אמן ברק עלינו נעל אבינו יש עוד מנסה הוא עשה לטובה וסן קל ומתן לברכה על פני הדבר ושמי לו מתברך המברך שנזר כשנים הטובות לברכה כי טוב מגיב אתה מברך השנים ברוך אתה אדוני מברך השנים אמן גדול ראשון וסנס ובס ולבסנו מקבסנו יחסם מהבוק כמוך האל לארסנו ברוך אתה אדוני ובס תהה עמו ישראל אמן שבא שתנו לראשונה ולבסנו כבתפילה ונכון ממנו יבוא ונמחהו לא עלינו אתה אדוני לבדך בכסף ברחמים בסדר משפט ברוך אתה אדוני צדקה ומשפט אמן משפט ברוך המינים בתחסידים כרגע וידעו בכל עמך ולבי עמך המדורה וקרסו מלכוס הרישה מארץ תנתר אוס וברוש מגר וסלמיה בקרה בימינו ברוך אתה אדוני ובר ובינו ומניע סדים קים באף ספק עמך באיש ישראל באל פלטת באיש רחם ואל גרי הסדר ויעננו אמונה רחמך עמי אלוהינו וסן שכר טוב לאכול אבותיכם בשינך בימין בשינכנו מהן ולא נמשכי והבטגנו ברוך אתה אדוני ושן נגדל הצדיק ונרחם רחמים תשוב ותזכור וסוכת אשר דיברת ומסד עלי בידיך מהרה וסוכת אחים ובני אותה בקרוב הימין ובעניין עולם ברוך אתה אדוני בני ירושלים ושם דוד ידיך מהרה סמי הבקר הברום בשבתן הכי לשבתן הכבין כל היום ברוך אתה אדוני סמי הקרן ישוע מה חולנו ענה אלוהינו אין עלינו בקבל ומאמינו ולשון את תתעשינו כי אל שומע תפילות בסנוני אתה ומפניך מרכנו ראיקן אל תשמענו כי אתה שומע תפילה כל פה ברוך אתה אדוני שומע תפילה זה ענה אלוהינו ונך ישראל שעבודה לגבי בישך בישי ישראל ולשם להרבה סגבר ולעזון וסביל לרצון תמיד עבודה ישראל עמך וצריכן איננו לתשובה לציון ברחמים ברוך אתה אדוני המחסיס שכנסו אלי ציון ונתן אתה הוא אמר נפינו ונשנו אתה הוא לדור ודור נודע לך ולספר ונתן מצרים בידיך ויעל מנוסך לך ויעל מסכת שתקבול יון עמנו ויעל מנוסך ותמוסכת ולכל עץ אלה בבוקר שעים הטוב כי לא עלו רחמך מרחם כי לא סמוך עזדך כי נולן כי נולך ויעל כולה נסברה באיש רומן באיש נושא שין ומתן תמיד לעולם בעת והחוק הרעידו חסלך ולו שיט פרנון נולן כי טוב האל ישרתנו ולרסנו סלח עליך טוב ברוך אתה אדוני אותו שמך ולכן להילי בדו ישראל שים שלום טובה וברכה חיים חיים בחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו ברכה באור פניך כי באור פניך נשאת לנו ענה אלוהינו תורת חיים והחבה חסד וצדקה ברכה ברחמים היום בשלום וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום אמן
ועשינו ועשינו וששימנו מהמר כיום ויקרא בשם המלאני בשם נאמר עשינו אלוהי אישנו על דבר כבו שמך והצליחנו בהפר תוסינו למען שמך בסקדה שמרבה אמרתי ברח כיוסי בעלים מחוסי בזמר פוקנה בקרם משיחים וכנו בחטא בישראל בגלה ושמן קריב נברו אמן אמן שמירה ישראל כדנה בוקודי בשמיה בנרו אמן שלם הרמה מין שמיה ועיניים טובים עלינו על כל ישראל בנרו אמן עשה שלום ברמה הוא יעשה שלום עלינו על כל ישראל בנרו אמן שלא יעשה לגיקה יהורות לילה יסמאילה ונאמר בהי עלי למלך על כל הארץ ביום כפו יחיה עלי אחד ושמו אחד. שמעו את הקדש? התגדל להיקדש מהרה אמן ועוד יברך לבקר על נפחותי וישמח בקנה בקרבים שיקי אמן ויקום ויומקום חי כל בית ישראל ועל הרזמן קורא ויברו אמן אמן שמירה אמן הצבע אני אסבור, אני אסיסי, ואני אסור, אני טוב ימבי אסי גדושמך ושושס פניך קידות מידע בבישק והשקלס ביתר בישמר מגב שלמה ולזד נקרא ושאפילו חבריצים אפילו ולכאן כתשיס בקומה מיירת זה ואומך השלטון להספרה ומה ידרך ומיידי ומה יהיה כיוון שעבר על הגב דרך מקושמי רצה הקדש ברוך הוא לסק את ישראל נביא רכיב ולהם תאר מצרי שנם עלינו לסמון ציפקאי יעקדו סיידה בידי יקדל להיקדש מהרה אמן יום עדי ברח לבקר ונשמחותי וישמח בקנה בקרבים שיקי אמן וחי כל ויומקום חי כל בית ישראל ועל הרזמן קורא ויברו אמן אמן שמירה ומברך יאללה ישראל
they have it on say the dirty the levy the launch did to the Shabbat. Amen. Layla and Kobe Pasuk Shiras Pasuk and Kamasuk and Rambia Maki Lu. Amen. Al Yisrael Yama Rambia the Tombia Polka the Tom. Yakamando Askindia Rasa, Libya Sara, Kadim, the Diva Kala Serbia Sar. The Hill Kolophone Shlama Rabaki, Stava, Kayin, and the king from Meg, for the hail, Banami, and Ram, Akom, the Vishmayavi, and Ru Amen. Amen. Hey Shlama Rabba, and Shemaya, and Kaiden, and Israel, and Ru Amen. Amen. Say, Shalom, the Mama, say Shalom Aleinu, the hail, Ru Amen. Yashikah today in Jewish history. So tonight is the anniversary of what's known as Mashiach Sefer Torah. 770 is a special Sefer Torah, which was used most of the time at the Rebbe's Torah reading. This Sefer Torah, it's very heavy Torah, and its nickname is Mashiach Sefer Torah. It was a project started by the Frierdiker Rebbe, previous Rebbe, in 1942. A Torah written by Klal Yisrael, by Am Yisrael, to greet Mashiach. The Kabbalah's claim Mashiach Tzidkenu was a Frierdiker Rebbe. 1942, huh? Yeah. It took a while. It took 28 years for them to complete that Torah, and was finally completed on the 9th of Shvat. It was a Friday, just like this year. Friday is 9th of Shvat. It was Erev. It was right before Yud Shvat, and there. Where was he when he wrote? In America. In America. Tonight. Tomorrow. Tonight. Yeah, 1970. Tonight is also celebrated by Belzer Hasidim, by all the Belzer Hasidim, as the Belzer Rebbe was rescued from the Holocaust in 1944. There was the Belzer Rebbe, Rebbe Aaron of Belz, Rebbe Aaron of Kach of Belz. Aaron is a Belzer name. My grandfather was Aaron also. My Ari is named after my mother's father, Belzer Hasid. So the Belzer Rebbe, Aaron Rekeach, so Belzer Hasidim celebrated as the day that he was saved from the Nazis. This Shabbos is a very special Shabbos. In addition to being Shabbos Shira, Shabbos that we read about the crossing of the sea, it's also several important things happen that day. It's the yard site of the Rashash. Who was the Rashash? Reb Shalom Sharabi, who was originally from Yemen, Yemenite Kabbalist from Yemen. And when he came to Eretz Yisrael, he came to Israel, he immigrated to Israel, he started a yeshiva called Yeshivas HaMikubalim, Yeshiva of Kabbalists. And they would specialize, that yeshiva specialized in the study of the writings of the Arizal and the Reb Chaim Vital and Kabbalah, Zohar. That's what they specialized in. And he was a tremendous tzaddik Rashash. He was known for that. And, his yard site is this Shabbos, Shabbos Aliyah. It's also the Yes, I'm gonna get to it. I get that, but that was first. Rashash was first. I go in order. the yeshiva is still. She was from Kabbalah? I think so. I think so. She was from Kabbalah. I remember seeing clips of him coming to the Rebbe, something regarding the group. She was from Kabbalah. Since I never commented about the Rashash, something. I remember exactly. It's the yard site of Rebbetzin Rivka. Rebbetzin Rivka was a granddaughter of the Mittler Rebbe. She was the husband of The one. the Rebbe. Sorry, she was the wife. Sorry, I take that back. Yes, today's day is week. She was the wife. Her husband was the Rebbe Maharash. Maharash was her husband, who was also her cousin. It was a cousin, and she married him. And she was the grandmother of the Frierdiker Rebbe.
the story I mentioned the story the other day about the Frierdiker Rebbe, his little small child crying, asking his uncle why his father, the Rebbe Rashab, would daven so long and was crying, right? And his uncle Zalman pulled a quick one on him and told him because your father probably didn't do so good in preschool, in kindergarten, he probably didn't know how to read very well, so it takes him a long time to daven. And it's frustrating, so he cries a lot. The Frierdiker Rebbe, as a child, didn't like that answer. He went to his mother and told his mother what his uncle told him. And she had a good laugh and she said, you want to know the real reason? Go to your grandmother. And his grandmother told him, no, your father's a big tzaddik. He connects to Hashem and he connects to Hashem. Anyway, that grandmother was Rebbe Rivka. She's the one whose yahrzeit is the Frierdiker Rebbe's grandmother's yahrzeit is this Shabbos. Frierdiker was very close to his grandmother. His grandmother was the one that was there. He grew up in her home, and many stories that the Frierdiker Rebbe said over is the Kuti Diburim is a book of stories the Frierdiker Rebbe said over. Most of those stories he heard from his grandmother, Rebbetzin Rivka, whose yahrzeit is this Shabbos. She's many stories. Now, the Frierdiker Rebbe prepared a mimer in honor of his grandmother's yahrzeit. And it was published for the date of the yahrzeit, which was Yud Shvat, the 10th of Shvat, 1950. He published it for that date. It came out, and that was the date that the Frierdiker Rebbe passed away. He wrote the Maimer Based Gani was written in honor of his grandmother's yahrzeit, and that became the Maimer of his yahrzeit. And that became the Maimer that the Rebbe would then every single year for over 40 years, that would say over the Maimer Based Gani would give over another based on another ice on another, for lack of other term, paragraph, but it's not really a paragraph. Another insight, but it would focus on this 20 paragraphs, 20 ices, 20 sections of the Maimer, and each year the Rebbe would focus on another one of those sections. And so the Rebbe went through all 20 sections of the Maimer. Each one gave a Maimer on one of those sections of the Maimer for 20 years, and then again the Rebbe started again from the beginning again, another 20 years. Start. And so that's the Maimer we study this Shabbos. And of course, it's the day that we used to have in my days in yeshiva, he was like a tutor to take kids out. I never went to him, but he was on my bus. He used to be on my bus. Itto's great grandfather, Zerah Fuchs, and he used to say that Yud Shvat is for him it's a bittersweet day. He says for everybody else here it's only a sweet day, but for him it's a bittersweet day. He said because for him he remembers the Frierdiker Rebbe. He remembers the previous Rebbe, so for him it's also the yahrzeit. Of course, the Rebbe became Rebbe that day, so it's a sweet day. But he remembers the Frierdiker Rebbe, so it's a bittersweet day. But he said for everyone else, there's only a sweet day. They got the Rebbe, it's only a sweet day for everybody else. That's the day the Rebbe became Rebbe. Is the memory of the Frierdiker Rebbe became the Frierdiker Rebbe's yahrzeit on Yud Shvat, but because after the Frierdiker Rebbe passed away, the Rebbe became Rebbe. So it's also the day that the Rebbe became Rebbe. But both mostly Both. It's both things, both aspects. And so it's celebrated. Yud Shvat celebrated the day the Rebbe became Rebbe. It also commemorates the yahrzeit of the Frierdiker Rebbe, but it's also celebrates the day the Rebbe became Rebbe. He was before he was the chassid of the Rebbe. He was the chassid of the Frierdiker Rebbe. He became a bigger chassid of the Rebbe, but I remember my great grandfather. One of my great grandfathers, I remember him. The one that said the thing branded Rashi wine after. So I remember him as a little kid. I remember him. So he was a chassid of the Rebbe Rashab in Lubavitch. And then he was a chassid of the Rebbe, of the previous Rebbe. And then he was a chassid of the Rebbe. He was older than the Rebbe, but he was a chassid of the Rebbe. So much so that in Taf Shin Yud Daled, this was printed. This is what printed in a magazine. Printed over there in Taf Shin Yud Daled, which is
1954. Okay, he's older than the Rebbe. He had a dream. Came out and he announced he had a dream. He says he had a dream that the Rebbe's Mashiach. 1954. This is 1954. We're talking about how many years ago? 70. 70 years ago. What was the dream? That he had said he had a dream that the Rebbe is Mashiach. This was a man who was older than the Rebbe. So he said, and he could tell everybody. He would tell everybody for years. Till he passed away, he would tell everybody, "You'll see." So you could be a chassid of one Rebbe, and then you become a bigger chassid of the next Rebbe, and then you're a bigger one of the next. Higher page 118. Who wants to be chassid? Shalom, I see your eye, you go. Page 118. Look at that. Adino Yeshua Machianu Yim Korin, Mother Yeshua Machianu Yim Korin, Mother Yeshua Machianu Yim Korin, Wiskat, Shmeda, Yom Drochilusika, Economy, Amen. Hayechin, you make him high the whole basis of El Bagol, and the Korin, Amen. Visador, Visala, Visalo, Shmid, Kuchubiho, Amen. Because we should also suppose not of the Yom of the Hebrew Amen. Or Sadino Yamavera, Hey, the Yam Lola, you live in the Shabbat, if Nayer Mabiyan, maybe Lola. Deal being you know it's Shimoy Baruch Ato Adino Yamadiv Adobe. Yem Hayen will be aid of your make Nagayan Pulo Avos we saw Sumi Manuel Lomi Baruch Ato Adino. Adino Yelihechem Amas, who are the Kaimulin, who are the when it flows, I think it's so Mabebon, no is a yamsu, Malchus, the Kibble Nation Israel, the Khan, the Shira, the Sim Karabo, beyond the Hula. Look, Malchus went over and we are young the nation, the Eli on the Yomdo, no, you will,
Kifodo the news Yakim Golden Chot Baruch Ato Noi Go out Israel. Personally, so goes in the most beautiful way that the head of the yogi also. They kill Shemek Matson Shemes Ame Yisrael Yom Kidrochim Usiana Chose Viato Gorgor Mishich and Chov Israel Agol loves and Korim Yisador Visalov Visalov Shmin the Kucha Bricho Amino Miolo Amen. So. Skada, vi skada shmira, bo vi am noch Jose, ja, wir können Mishich, wir khaye, the whole basis so ba go na kodi nu ame, sport bishaba, sport bishim stase, bisador, bisadol shmid kuchu bikhu, elo min kober khos bishiro, because na khos na min yom amen, sabes nu in the khobis Israel kommen wir nicht mehr nu amen, hey, shab mishum mai, wir haben temul na kisor nu amen. Eis shal im name of Yas shal leinu ak Israel vi imru amen. Amen. Let's let it get you far up to it. So nature man. Okay. Havik bulim in order. نعمر هایا ادینا ایل من خاک الله رز بیه موجی ادینا یخاد شما یخاد
Kaddish. So it's a vessel for the Vedavella Yakima, Anio, Vani as well, Vani Assisi, Vani as Vani Paliamade, it was a mita apathy, glass, a cut, the Dervish, Shapido, Poison, Apido, the kind of sheets, or maybe every table, Maka, I am by this, who may be by my bunch, all I got to that's a Kaddish Baruch Hu is a Kaddish Yisrael. The Birach here, brother, tell you that mitzvah Shneimar. Adinah Shabbos Man Tzidkoi Yagdil. Toido v'Yadir. Mincha Maariv. Come and say L'chaim tomorrow morning. Davening 9 o'clock. We have a special breakfast tomorrow morning. We have a special breakfast. Come, let's make a L'chaim and make brachos. Come, let's make.